Good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is cyber security. In previous class, we are discussing what is digital signature and what is the digital signature certificates and what are the different types of digital signature certificates, and we are having what are the benefits of digital signature and what are the approaches we are discussing in digital signature certificate, and what is the information security blueprint. And today we want to discuss about baselining and best practices and key technology components, and we are having to discuss security education training and awareness program. Okay, so today we want to discuss these topics. So first one, baselining and best practices. So here, what is baselining and best practices means? So baselining and best practices are solid methods for collecting security practices. Okay, so ఈ baselining and best practices అనేవి సాలిడ్ మెథడ్స్ ఫర్ కలెక్టింగ్ సెక్యూరిటీ ప్రాక్టీసెస్. సో మనం ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, సో సైబర్ క్రైమ్స్ ని రాకుండా ఉండడానికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో అందులో బేస్ లైనింగ్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాము. సో బేస్ లైనింగ్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ సాలిడ్ మెథడ్స్ ఫర్ కలెక్టింగ్ సెక్యూరిటీ practices but provide less detail than a complete technology. So what is the meaning of baselining means? It is a minimum or a starting point used for comparison. So ఒక కంపారిజన్ చేయడానికి మినిమం ఆర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, సో మినిమం పాయింట్ కానీ లేకపోతే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫర్ ద కంపారిజన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద బేస్ లైనింగ్. అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మీన్స్, సో బెస్ట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఏ good one. Okay, so baselining and best practices are solid methods for collecting security practices but provide less detail than a complete technology. So complete technology basis kunte, so it is provide the less security to the particular the security. And here we are possible to gain information by baselining and using best practices and thus work backwards to a effective design. So ఈ రెండు baselining, it is possible to gain information. Okay, so by using baselining and using best practices and thus work backwards to an effective design. So మనం ఒక ఎఫెక్టివ్ డిజైన్ కనుక చేయాలి అంటే, ఓకే, సో ఆ ఎఫెక్టివ్ డిజైన్ కి బ్యాక్వర్డ్స్ వస్తే అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేయడం బేస్ లైనింగ్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో అండ్ దట్ డస్ వర్క్ బ్యాక్వర్డ్స్ టు an effective design. Okay, and here hybrid framework for a blueprint of an information system. So what is a framework? It is like a one type of boundary for a particular information security. So here hybrid framework for a blueprint of an information system. So here management controls cover security processed designed by the strategic planners and performed by security administrators. So here we are using the information system. Okay, so information system we are providing the security. Okay, and in this information security, so the management, okay, so in an organization, okay, so we are having some management people. So in that management controls cover security processed designed by strategic planner. So ఈ పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు? ప్రాసెస్డ్ డిజైన్డ్ బై ఏ స్ట్రాటజిక్ ప్లానర్స్. అంటే ఒక స్ట్రాటజీ బేస్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. సో ప్రాసెస్డ్ డిజైన్డ్ బై స్ట్రాటజిక్ ప్లానర్స్ అండ్ పర్ఫార్మ్డ్ బై సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఒక సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటే ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది సెక్యూరిటీని ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది చెప్తుంది. ఓకేనా? And here next one, operational control. So
who are involved in the operation controls that deals with operational functionality of security in an organization. So ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఎవరైతే ఆపరేషన్ ఫంక్షనాలిటీని సెక్యూరిటీని బేస్ చేసుకొని యూజ్ చేస్తున్నారో సో ఆ ఆపరేషన్ కంట్రోల్స్ deals with operational functionality of a security. Okay, so in an organization and technical controls, so in that technical controls addresses tactical and technical issues and related to designing and implementing security in organization. So in that technical controls addresses, okay, so a technical controls అనేది దేన్ని అడ్రస్ చేస్తుందంటే it is having the tactical and technical issues. So what is meant by tactical? So it is like a one type of scheme, ఇది వ్యూహం లాగా. Okay, so tactical and technical means it is like a one type of టెక్నికల్ అంటే ఒక సాంకేతికత లాగా. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ ఏ టాక్టికల్ అండ్ టెక్నికల్ issues that related to designing and implementation. So ఈ టెక్నికల్ కంట్రోల్స్ ఏం అడ్రస్ చేస్తుందంటే టాక్టికల్ అండ్ టెక్నికల్ issues that are related to designing and implementing the security. So ఆ పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎలా డిజైన్ అవుతుంది అండ్ హౌ దే ఆర్ implemented in an organization. So those aspects that are available in the blueprint of an information system. So what the hybrid framework for a blueprint of an information system? So we are having management controls and we are having operational controls and we are having technical controls. So these are management controls cover security process designed by a strategic planners and performed by security administration. And second one, operational controls deals with operational functionality of security in organization. Okay, and in technical controls addresses tactical and technical issues that are related to a designing and implementation of a security in an organization. So these are the different controls that are available in the blueprint of an information system. And next concept is key technology components. So what are the key technology components? So in that key technology components, so the first component is firewall. So this firewall, what this component use? So it is a device that selectively discriminates against information flowing into or out of an organization. So discriminates me. What is the meaning of discrimination? So it is like one type of minute. So in discriminant discriminant meaning is it is like some categories of people are especially on the grounds of race, age, or disability. Okay, so it is like one type of vivaksha and a group of people. So like those are classified based on the community. So based on those disability and based on their age. So okay, so this is the factors we are using the discrimination. So here it is a device that selectively discriminate against information. So information ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉన్న different types అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది it is in the form of document, it is in the form of file, it is in the document, it is in the form of pictures, it is in the form of videos. So that is we are using. So this is a device that selectively discriminate against information flowing into or out of an organization. So అది ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది లేకపోతే
పోతున్నేటప్పుడు ఈ ఫైర్ వాల్స్ అనేవి సెలెక్టివ్ గా చూసుకుంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ demilitarized zone. So what is the meaning of demilitarized zone means? So in that military initiative, military organization, so in the borders we are having some militarized zones, so no other people cannot attack with with without permissions. Okay, so that means this is can be treated as a demilitarized zone means, so no other persons cannot access or cannot enter into the internet, so without the permissions of administration. So by using this is treated as a demilitarized zone. So that means no man's land between inside and outside network where some organization place web servers. Okay, so మనకి ఇదేంటంటే ఈ ఇన్సైడ్ కానీ అవుట్ సైడ్ కానీ నెట్వర్క్స్ అనేవి నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్ బిట్వీన్. ఓకే, అండ్ వేర్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లేస్ వెబ్ సర్వర్స్. సో ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ వెబ్ సర్వర్స్ ని ప్లేస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకుండా డీమిలిటరైజ్డ్ జోన్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్. So here is the next. So here third one, intrusion detection system. So what is the meaning of intrusion? So it is like accessing. Okay, so intrusion detection system. So ఒక particular unauthorized persons కనుక ఈ సిస్టమ్ లోకి ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఉన్నా కూడా అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ కనుక మన కంప్యూటర్ లో కానీ లేకపోతే త్రూ ద నెట్వర్క్ ద్వారా అటాకర్ అనే వాళ్ళు హ్యాక్ చేస్తే, సో దాన్ని డిటెక్ట్ చేయడం ఎలా, డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి. సో ఇంట్రూజన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ దొంగతనంగా రావటం. ఓకేనా? ఓకే, సో హియర్ సో ఇన్ ఎఫెక్ట్ టు డిటెక్ట్ అనాథరైజ్డ్ యాక్టివిటీ, రైట్? సో ఇంట్రూజన్ అంటే ఏంటి? దొంగతనంగా రావటం. సో అనాథరైజ్డ్ యాక్టివిటీయే కాదు. సో ఇన్ ఎఫెక్ట్ టు డిటెక్ట్, సో అలాంటివి అనాథరైజ్డ్ యాక్టివిటీస్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి విత్ ఇన్ ఇన్నర్ నెట్వర్క్ ఆర్ యాన్ ఇండివిజువల్ మెషిన్. సో ఇన్నర్ నెట్వర్క్ లో జరుగుతున్న కనుక్కోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండివిజువల్ మిషన్. సో ఒక కంప్యూటర్ లో ఆ కంప్యూటర్ లోకి అటాక్ అయినా కనుక్కోవచ్చు, లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ లో కూడా వచ్చినా కూడా కనుక్కోవచ్చు. సో మే ఈ to implement an intrusion detection system. Okay, so it is may wish to implement an intrusion detection system. So it is, what is the meaning of intrusion detection system? So in effect to detect so unauthorized activity within the inner network or on individual machines or an organization, so wish to implement intrusion డిటెక్షన్ సిస్టమ్. సో అనాథరైజ్డ్ యాక్టివిటీని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఈ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ అనేవి సిస్టమ్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సెక్యూరిటీ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ అండ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. సో సెక్యూరిటీ ఎడ్యుకేషన్, సో ఒక ఎడ్యుకేషన్ లో సెక్యూరిటీ గురించి ఎలా నేర్చుకుంటారు, అలాగే ఆ సెక్యూరిటీ గురించి ఎలా ట్రైనింగ్ అవుతారు, అలాగే ఈ సెక్యూరిటీ గురించి ఎలా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో security education, so everyone in an organization needs to be trained and aware of information security. సో ప్రతి ఒక్క పర్సన్ అనే వాళ్ళు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో, ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ కాలేజ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్ in an organization needs to be trained. So and aware of information security. So training ayi undali, alage it is having the awareness of about the information security. And information security ante ento oka knowledge aina undi undali. And not every member needs to formal degree or certificate in information security. So every member, not every member, ప్రతి ఒక్క మెంబర్ కి, నాట్ ఎవ్రీ మెంబర్ నీడ్స్ ఫార్మల్ డిగ్రీ ఆర్ సర్టిఫికేట్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ. సో అందరికీ సర్టిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు అవేర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టు గెట్ ఏ ఫార్మల్ డిగ్రీ
అండ్ ఆర్ సర్టిఫికేట్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఒక ఫార్మల్ డిగ్రీ వస్తే ఓకే. సో ఈ based on information security, so in that information security no need to do a certification courses. Okay, సో కోర్సెస్ చేయకపోయినా ఒక ఫార్మల్ డిగ్రీ ఉన్నా లేకపోతే సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చేయకపోయినా వీ హ్యావ్ టు అవేర్ ఆఫ్ సమ్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ. సో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీకి అవేర్నెస్ అనేది కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తారు. సో సెక్యూరిటీ ఎడ్యుకేషన్ మీన్స్ it is like everyone in an organization, it needs to be trained and aware of information security. So not every member needs to formal degree or certificate in information security. And in formal education in security is needed, an employee can identify curriculum available for local institutions of higher earning or continuing education. So ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి చూడండి. So here formal education in security. So formal education security law is needed, an employee can identify curriculum. So ఒక ఎంప్లాయీ ఉంటే ఆ ఎంప్లాయీ అనే వాళ్ళు మన కరిక్యులంలో ఏమున్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ in your education curriculum, so what is the subjects we are having in the semester 3-2. Okay, so 3-2 లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి in our curriculum. So based on those curriculum we are supposed to do what are the subjects that are present in our education curriculum. So in the same way, in the formal education in security, so is needed, an employee can identify the curriculum available from local institutions of higher or earning or continuing education. So higher education కి వెళ్తున్నారా లేకపోతే ఎర్నింగ్, ఓకే, సో మనం జాబ్ చేయడానికా లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి, ఓకే, కంటిన్యూ చేయడానికి వెళ్తున్నారా అనేది చూసుకోవాలి. సో ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ నీడెడ్, ఎన్ ఎంప్లాయీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద కరిక్యులం. సో కరిక్యులం తెలిస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది ఏ తీసుకోవడానికైనా పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో ఏ నంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ ఏ ఫార్మల్ కోర్స్. The number of universities have a formal course work in information security. సో కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ అనేవి ఒక కోర్స్ లాగా ప్లేస్ చేశాయి ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ ట్రైనింగ్. ఓకే, సో it involves, so security training involves providing members of an organization with detailed information and hands-on instruction designed, okay, to prepare them to perform their duties securely. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ట్రైనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, సో హియర్ సెక్యూరిటీ ట్రైనింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ ప్రొవైడింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న మెంబర్స్ కి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే విత్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ గురించి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో it is having an hands-on instructions. Hands-on instruction means, so it is like a సో ప్రాక్టీసెస్ చేయడానికి, అంటే సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎలా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాం అనేది ఎక్స్పీరియన్స్, బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్, టెక్నికల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ టు ప్రిపేర్ దెమ్ టు పెర్ఫార్మ్ దేర్ డ్యూటీస్ సెక్యూర్లీ. సో దీన్ని కనుక మనం చూసుకుంటే మన డ్యూటీస్ అనేది సెక్యూర్ గా పర్ఫార్మ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ ట్రైనింగ్. అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ కెన్ డెవలప్ కస్టమైజ్డ్ ఇన్ హౌస్ ట్రైనింగ్ ఆర్ అవుట్ సోర్స్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మామూలుగా ఒక మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ కెన్ డెవలప్ కస్టమైజ్డ్ ఇన్ హౌస్ ట్రైనింగ్. సో హౌస్ లోనే ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటట్టు లేకపోతే అవుట్ సోర్స్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో అవుట్ సోర్స్ అంటే
బయటగా మనం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాము ఇచ్చేటట్లు చేయొచ్చు అని చెప్తారు మేనేజ్మెంట్. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద నెక్స్ట్ వన్. So security awareness. So about security, we have to aware about the security. And here, one of the least frequently implemented but most beneficial program is in the security awareness program. So idenante one of least frequently implemented. Okay, so ఈ security awareness అనేది one of the least frequently implemented but most beneficial program in the security awareness program, and it is designed to keep information security at the forefront of users mind. సో ఈ అవేర్నెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే సెక్యూరిటీ గురించి ఒక నాలెడ్జ్ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఈ సెక్యూరిటీ లేకపోతే మన డేటా అనేది లాస్ అవుతుందని అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా చెప్పవచ్చు. అలాగే ఇట్ ఈస్ నీడ్ నాట్ టు బి కాంప్లికేటెడ్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో దీనివల్ల అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల కాంప్లికేషన్ అనేది ఏముండదు, అలాగే ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా అవ్వదు. అండ్ ద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ యాక్టివ్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్, employees begin to tune out, and risk of employee accidents and failures increases. సో దీనివల్ల ఏమంటుందంటే ఒక ఇది కనుక లేకపోతే, సో ఇఫ్ ద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ యాక్టివ్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్, సో ఇది కనుక జరగకపోతే ఏమవుతుంది, employee begin to tune out and risk of employee accident and failures increases. So accident in the sense we are the employees are hacked by unauthorized users and get the information about that particular person. Okay, so ఇలా జరగకపోతే ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళ డేటా అనేది లాస్ అవ్వచ్చు అని చెప్తారు. సో ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. అండ్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ ఎసెన్షియల్ రోల్ ఇన్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ ఎసెన్షియల్ రోల్ ఇన్ డెవలప్మెంట్, మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ of information security policy, standards, practices, procedures and guidelines. So management అనే వాళ్ళు has essential role అనేది essential గా రోల్ ప్లే చేయాలి. సో దట్ ఈస్ development of security and maintenance of security and enforcement of information security. So those are in security policy, standards, practices and guidelines యూజ్ చేసుకొని చెప్పవచ్చు. అండ్ information security blueprint is planning document that is basis for design, selection, implementation of all security practices, education, training programs and technical control. So ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనే బ్లూ ప్రింట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ దట్ బేసిస్ ఫర్ డిజైన్. సో అది డిజైన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ సెలెక్షన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఏ సెక్యూరిటీ బ్లూ ప్రింట్ ని తీసుకోవాలి, అలాగే దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ టెక్నికల్ కంట్రోల్స్ అనేవి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందని చెప్తారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో వాట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ one type of cyber crime. So it is the unauthorized collection and use of personal information for criminal purposes. So like identity theft ante it's the unauthorized collection. So unauthorized persons ane valle collect chesedi and use of personal information for criminal purposes. So ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్రిమినల్ పర్పసెస్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. And this information can be used to open credit card and bank accounts, to redirect mail and even secure employment. ఓకేనా, సో సెక్యూర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకుండా ఓకే వాళ్ళ ఆ పర్సన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని అదేంటిదంటే ఓపెన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. సో వాళ్ళ యొక్క క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ ని ఓపెన్ చేయడానికి, అలాగే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ని ఓపెన్ చేయడానికి ఈ డేటా అనేది యూజ్ అవుతుంది ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ జరగటం వల్ల అని చెప్తారు. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్. సో ఈ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ జరుగుతుందని ఏమేమి సిగ్నల్స్ వస్తాయి? సో సిగ్నల్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్. సో హియర్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. సో ఒక బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అనేది అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అంటే నువ్వు ఏ పర్పస్ కోసం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది
పర్ఫామ్ చేసావు. సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ జరిగింది మనకి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి క్లియర్గా లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేశారనుకోండి బ్యాంక్లో, లైక్ గోల్డ్ లోన్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో మనకి ఏమని వస్తుంది? సో ఇట్ ఈస్ this transaction is depends upon the about the gold loan అని ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. సో ఆ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేని స్టేట్మెంట్స్, అలాగే చార్జెస్ ఆన్ ఫోన్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ అదర్ కన్స్యూమర్ అకౌంట్. సో మనకున్న అకౌంట్స్ కి చార్జెస్ ఫోన్స్ గురించి, అంటే మనం యూజ్ చేసే మొబైల్ ఇంటర్నెట్ కానీ, లేకపోతే సో ఇలాంటి వాటికి క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ, లేకపోతే అదర్ కన్స్యూమర్ అకౌంట్స్‌కి కొన్ని చార్జెస్ అనేవి పడతా ఉంటే, సో అలాంటి వాటన్నిటిని ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ జరిగిందని చెప్పి అదొక సిగ్నల్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ బీయింగ్ డినైడ్ ఏ లోన్ యూ క్వాలిఫై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇలా ఏంటంటే ఒక పర్సన్ అనేవాళ్ళు ఒక ఫేక్ మెసేజ్ అనేది మన మొబైల్‌కి కానీ, లేకపోతే మెయిల్‌కి కానీ వస్తుంది. ఎలాగ వస్తుంది? బీయింగ్ డినైడ్ ఏ లోన్ యూ క్వాలిఫై ఫర్. సో ఈ ఈ ఈ లోన్ అమౌంట్ అనేది మీకు వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద క్వాలిఫై ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. ఈ పర్టిక్యులర్ సంబంధించిన దానికి మీకు లోన్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పి ఫేక్ మెసేజెస్‌లో వస్తే, సో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ థెఫ్ట్ జరిగిందని చెప్పి చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మీ మొబైల్ నంబర్ గానీ, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ ఎవరికీ తెలీదు. ఓకేనా? సో సమ్ పర్సన్స్‌కి, అంటే మన డేటా అనేది హ్యాక్ అయితే తప్పితే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎవరికీ తెలియదు. అండ్ అన్‌ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ చేంజెస్ ఇన్ బ్యాంక్ యాక్సెస్ కోడ్స్. సో కొన్ని అన్‌ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ చేంజెస్. సో మన బ్యాంక్‌ని రెన్యువల్ చేస్తున్నారు. సో మీ అకౌంట్‌ని మీ బ్యాంకు కార్డ్‌ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. మీ పిన్ చేంజ్ చేసుకోవాలని డిఫరెంట్ కాల్స్ కనుక వస్తాయి. సో అలాంటి వాటన్నిటిని మనం ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ జరిగిందని చెప్పి చెప్పాలి. అలాగే మిస్సింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్స్ ఆర్ అదర్ మెయిల్స్. సో కొన్ని మిస్సింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్స్ కానీ, లేకపోతే మెయిల్స్ కానీ వస్తే, సో ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ జరిగిందని చెప్పి చెప్పొచ్చు. అండ్ అన్‌యూజువల్ కాల్స్ రిగార్డింగ్ యువర్ పర్సనల్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కొన్ని కాల్స్ రిగార్డింగ్ యువర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి నీకు అన్‌యూజువల్ కాల్స్ ఏమన్నా కాల్స్ వచ్చినాయి అంటే, అలాంటిది ఏందంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సిగ్నల్ ఫర్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్. సో ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అనేది జరిగిందని చెప్పి చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సిగ్నల్స్ ఇన్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ we are discussing what are the topics today. So baselining and best practices, and what is the hybrid framework for a blueprint of an information system, and key technology components, and what is the security education and security training and security awareness program, and finally we are discussing the identity theft and what are the signals to identity theft. Okay, is there any doubt with this topics?